A kako me ti tješiš? I pretjeruje. Koju najviše puta dnevno posjeti najveći broj ljudi jeste kupatilo. Iako ga ja redovno održavam, znači kada baš krenem bukvalno 100% da ga očistim, uvijek se zaprepastim koliko svega ima. Znači ja sam ove mašine pomjerala prije možda, ne znam, 2 mjeseca, to je sad kao da se nije godinu pomjeralo i tako te neke stvari. Slivnike nisam sad čistila, zato što sam ih skoro odradila, jesam samo ovaj slivnik od tuš kabine prije neki dan, zato što se od moje kose začepilo pa sam to morala da očepim. I na kraju naravno sam očistila slivnik od Lavaboa, zato što u njemu bukvalno sve živo perem, tako da se tu uvijek skupi. Što se tiče WC šolje, ni nju nisam sad pokazala, zato što WC šolju čistim sigurno 3 put dnevno i dezinfikujem je 10 puta dnevno zbog vuka, tako da ona je svakako čista jer sam je tog dana minimum 3 put prije toga očistila. I želim da napomenem, to važi za svaku prostoriju, znači uvijek treba da krenete tipa s lijeva na desno ili s desna na lijevo da čistite, tako znate da nećete ništa preskočiti, a i manje vam vremena treba jer u suprotnom idete s jednog mjesta na drugo, lijevo, desno, bočno, paralelno, tako da nekako odredim taj sistem. Ono što važi za kupatilo jedino da uvijek prvo tuš kabinu oribam, zato što mi za nju najviše treba vremena, podignem dosta pare i onda bi bilo bez veze da čistim pločice, a onda opet da parim kupatilo. Znači prvo sam očistila nju i onda sam počela od vrata s lijeva na desno kako mi je što dolazilo i za neka 2-3 sata sam završila sve, naravno sa prekidima, ali vi ćete to sve vidjeti fino skockano i lijepo upristojeno. Pa da krenemo. You're a rebel, getting into trouble. You are kinda like a fire, like a fire, like a fire. Unpredictable, so original. You are never backing down, backing down, backing down. That's what I like about you. So dangerous, I get this rush when I'm with you. I go all in to lose or win. Things up to knock them down. It's the way we keep our high, moving like a hurricane. There will come a time for when we can wash away your sins, settle down, but until then, we're like a time for when
Maybe we can be friends when you're not so fragile. When you know yourself well, somewhere down the sweet line. When I do things for me, 'cause I don't wanna be a therapy, I wanna be free. So, ooh, gotta go and grab a spoon now. Ooh, make a life for myself. Ooh, I don't know what I'ma do now. Ooh, but I don't need your help. Get out of my way, my way. I'm